creeps, the silence is so clear. The men shiver, hope flees. In this darkness only death sees us. The pressure increases, the boat becomes heavy. Hell surrounds us, no escape. Depth bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those keep far and wide. The grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We die deeper, but time runs out. Fear in our hearts, the black us all. No escape. Death bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those keep far and wide. The boat grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. It's on, that we don't give up. And then if we lose everything, the last bomb falls, the sea becomes quiet. But no one knows when the fate wants to save us. In the darkness of the depths, the ocean holds us tight. Whether we will ever surface again remains a mystery and test. Water bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. The one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. Death's bombs fall, the air was strained. Every breath the tremor of fear. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Beben, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform spürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Ping, ich seh mich um. Ping, alle starren, gebannt vor sich hin. Ping, Angst. Ping, ping, ping. Es wird leiser. Ping. Inzwischen in größerer Entfernung. Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat. Unter schwarze Wellen tauchen wir ein.
Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last, raufelt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein. Latten reißen, der Rumpf beugt sich, die Tiefe ruft lauter, ertrinken im Stich. Flammen lenken, Funken im kalten Raum, wir sinken tiefer ohne einen Traum. Schockwellen reißen, Lichter flackern, sie sterben. Blut im Wasser, die Crew schreit Verderben. Lecks füllen schnell, das Sinken ist nah. Kein Entkommen. Boom, boom, boom. Tiefer wir fallen in endlose Schwärze. Der Zerstörer oben hält uns in Schärfe. Die Kälte beißt, das Wasser steigt. Kämpfen um Luft in diesem Grab der Zeit. Zermalmt vom Gewicht, ertrinken im Grau. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Entkommen genau. Frostig Wände, peitschen kalt, Eis umschlingt den Stahl. Im arktischen Meer, kein Erbarmen, ein Schatten, der dem Konvoi folgt. Durch graue Nebel, stumme Wellen, die Tiefe ruft uns leise. Doch wir jagen durch das Dunkel, gegen die Wut der eisigen Reise. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Verloren.
Tod ist nah, doch die Jagd führt uns immer weiter klar. Wir sind der Sturm, der die Kälte besiegt. Ein dunkles Schicksal, das niemals fliegt. Im arktischen Meer, wo die Stille weint, sind wir verloren, von Frost vereint. Die See umarmt uns, die Jagd wird enden. Doch bis dahin werden wir uns nicht wenden. Alright, let's start. Hey, welcome back to the broadcast. It's vacation week, so I can play a bit more. So we are going to end the day with the U-boat, and it's in end of the war. Tomorrow I'm going to play more Starfight. Starfight 3 is in the order, and Wednesday Road to Vostok, still Iron Man and my winter car. Thursday it's going to be like a Nexus, the Jupiter incident, and Wing Commander Cruise, Wing Commander 1 secret missions to Crusade. Didn't I check? Okay. Okay. Let's put the secret missions here. And yep. Going to continue the long-running games on next Saturday. So that's basically idea. But now we are going to dive into the life of the German submariners. Ihr Verbindungsoffizier die Befehle vom BDU. Dies sind aktuell Satzbefehle vom BDU, streng geheim. So, medium. So there's a ton of destroyers in this area. We have been like going around, but this is an area that we haven't been like too many times. Very large amount of. So let's do the Arctic fighting for once. Langsame Fahrt voraus. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. Horchraum besetzen. Herr Kapitän? Deckgeschütz besetzen. Torpedorohr 1 gewartet. Erledigt, Herr Kanoi. Wie lauten Ihre Befehle, Herr I'm Kanoi? not a paranoid, but let's man the guns. Good thing it's dark. Leave the port. No enemy activity. And now we can dive. Knuckle up. Periscope death. Äußerste Kraft voraus. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Horchraum besetzen. Alright. Not a super fast diving, but fast enough. Auf E-Motoren wechseln.
Halbe Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Jawohl. Hydrophone is basically our main Ich benötige hier etwas Instrument Unterstützung. currently, so. Ja? Standseerohr besetzen. But we are pretty much like hidden underwater, so. You could basically go on the surface during the night, but the problem here is that you will be spotted with the radar. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Endlich ein paar Stunden Pause. Zeit für eine Auszeit. Herr Kapitän? Diesel besetzen. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. So we need to play the goalkeeper near the Bear Island. Melde mich zum Dienst. Ich bin Too bad sehr there's müde. no evacuation missions from here. Or would there be? Like submarines were used to like evacuate people from the East Prussia. Will you go when the war ends? Well, I'm thinking of defecting to Argentina. But yeah, I guess we are going to continue playing this game, if that's what you mean. I had problems with the restream chat not like staying on the screen here. So. Funny. Okay, so I think I need to like check the chat from the another computer. Yeah. Melde mich zum Dienst. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Horchraum besetzen. Zeit für Can eine we reload Auszeit. in Narvik? I think we can. Seven specialization points. Silent running would be really good, and diving as well. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Torpedorohr 5 gewartet. Herr Kapitän? Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Basically, engineers Ich are erwarte Ihre Befehle. in a two shifts here.
Zeit für eine Auszeit. Herr Kapitän? Ja? Navigation besetzen! Melde mich zum Dienst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Horchraum besetzen! Endlich ein paar Stunden Pause. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? E-Motoren besetzen! Zeit für eine Auszeit. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum besetzen! Jawohl, weiter geht's. Don't think I've visited Narvik in this game. Ich bin sehr müde. Diesel besetzen! Endlich ein paar Stunden Pause. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Horchraum besetzen! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Melde mich zum Dienst. Navigation besetzen! Herr Kapitän? Getting there. Zeit für eine Auszeit. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Wir haben neue Befehle vom Okay. BDU erhalten. No message. Okay, so they changed our orders. Heavy enemy naval activity in this region. Kurs setzen! Find. Ah, okay, find the lost U-boat. Okay. Lost U-boat. Near the Bear Island. Melde mich zum Dienst. Horchraum besetzen! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Navigation besetzt! Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kaloi? Horchraum besetzen! Okay, so we get to the operation area. Jawohl, weiter geht's. Patrouillengebiet erreicht. Funktelegramm gesendet. Tauchen auf 50 Let's Meter. listen around. Auf E-Motoren wechseln! Eine Oh, deep Tiefe is here. 40 Meter. Deep. Torpedorohr 2 gewartet. Streichfahrt erledigt, Herr Kaloi. Auf Blaulicht schalten. Herr Kaloi? Endlich ein paar Stunden Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kaloi. 45 Meter.
nothing yet. Auf Seerohrtiefe. I guess there's still like a convoys going on around. Wir sind auf Periskoptiefe. Bereit Okay, für einen nothing Rundumblick. interesting. Standseerohr besetzen. Zeit für eine Auszeit. Funkraum besetzen. Ja. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum besetzen. Normale Beleuchtung einschalten. Fahrt beenden. Auf Rotlicht wechseln. Ah, it's pretty dark here. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Herr Kanol, eingehendes Funktelegramm. Funkraum besetzen. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Okay. Maybe convoy. Several wildly separated smoke clouds. Square AC 546. Suspected convoy eastern course. AC 546. We are slightly out of the position. And several, it's a small convoy. Scattered convoy, perhaps. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Finding a U-boat in the dark might be like a slightly hard. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. And it doesn't keep any sound, so we can't use hydrophones either. Ah, okay, so we found it. That was sheer luck. U-Boot, direkt voraus. Langsame Fahrt voraus. Herr Kaloy, dies scheint das vermisste U-Boot zu sein, das Sie finden sollten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kleine Fahrt voraus. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Standseerohr besetzen. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. No sounds. Probably battery acids once again. Okay, so scuttle the boat without or using the explosives. Funkraum besetzen. We don't need to use any explosives, so that's good. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Auf Seerohrtiefe.
35 Meter. Horchraum besetzen. Herr Kanoid, wir haben unsere Position erreicht. Let's dive and listen what's there. Auf E-Motoren wechseln. Schleichfahrt. Auf Blaulicht schalten. Medium and moving away. 20 Meter. 2300. Kurs setzen. 35 Meter. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. What's this? 4 to 9. Medium closing in. It's probably destroyers. 4 to 9. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kanoid. 30 Meter. You can't say what they are. Meter. Closing in. 20 to 30 kilometers, so that's pretty close actually. Aktuelle Tiefe. We could try to 30 run the Meter. convoy. And we can't hear well because there's such shallow waters here. 10 Meter. AK voraus. Auf Rotlicht wechseln. Schleichfahrt beenden. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum besetzen. Okay, we are going to try to run. Pause. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Okay, the warships. Peilung No. 300 Grad. Makes Kanoid, perfect wir sense. sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Medium and moving away. Äußerste Kraft voraus. We could go faster on a surface. What is medium speed? I think in something like a 10 knots or 7 to 10 knots. Maybe in that ballpark. Große Fahrt voraus. "71 kilometers in a 3 hours." "20 23.6. Okay, 12 knots. 12 knots, so that
definitely means that if we want to catch them, we need to go on the surface and be ready for the long haul. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Herr Kapitän. Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kaloi. Navigation besetzen. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. It's still like a pretty. If I calculate it correctly, we have like only like a couple knots advantage on the surface. Yeah, 3 knots. And okay, 4. Yeah, the Ich bin sehr müde. distance is like growing smaller, but Ja? Endlich slower ein paar than I would Stunden like. Pause. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum Radar besetzen. detector would be like a Ich pretty good benötige hier idea etwas at Unterstützung. this point. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Arctic Sea. Okay, 6 knots. We can overtake it, but Kurs setzen. with a great difficulty. Jawohl, weiter geht's. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich bin sehr müde. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Bestätige. Jawohl. No smokestacks yet. Well, it's so far. Funkmesssignale geordnet. Peilung 10. Okay, 20 to 30 kilometers. That's probably like a escort. Oh, now we can actually see it. Kurs setzen. Bestätige. High closing in. Kurs setzen. You're trying to chase us away, and it's actually succeeding. Moving away, okay. Or patrolling. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Zeit für eine Auszeit. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, we are in I think we are in a good position here. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs setzen. Okay, lights. Wird erledigt, Herr Kaloin.
there's an escort underneath each of the illumination rounds, and our friends they are attacking our submarine friendly submarine. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerott. Boot für Rundblick eingesteuert. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ortraum besetzen. Time to maintain all the weapons. Let's not make that same mistake too many times. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Halbe Fahrt And voraus. then now we can lower our speed. Torpedorohr 5 gewartet. I'm going to maintain the torpedoes and then we are going to go silent. Diese Koordinaten setzen. Kurs. Torpedorohr 2 gewartet. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Torpedorohr 1 gewartet. Warming them up for the use. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. I wonder if there's a comedy movie TV show about submarine crew. Yeah, up Periscope. Yeah, that's a Kelsey Graham captaining a World War II diesel boat against the modern ships. Kurs auf diese Koordinaten setzen. The same kind that was in a phrase here. Schleichfahrt. Alarm! Aufbau in Sicht! Oh no. 15 Grad! Auf E-Motoren wechseln. Verstanden, Kommandant. And we could actually lower the snorkel because it's not that important, really. And it could be picked up by the radar. Oh, down periscope. Up or down? Down periscope. Yeah, 1996. Down periscope. Not up periscope. Okay, let's see what's here. Last time we sunk a aircraft carrier, so. That's a big one. Cruiser. Well, Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. and that's that might be a landing ship, maybe. Don't know. C3. They're zigzagging.
That's a big one. Maybe we should like take it down. Okay, so it's the county class. Maybe Dido class. It's a Dido class. Aussetzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Okay, now better aiming than with the aircraft carrier. We wasted a lot of weapons last time. Draw this. It's pretty shallow. Oh. And it's probably like zigzagging as well. Aussetzen. Bestätige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Yep, it's zigzagging. Bestätige. Zerstörer. 90 Grad. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 7, 8, 8, 7 Meter. Well, that's heavy unit. Yep, we are not going to surface near that. That would be like a big way to end the game. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 6 Knoten. Okay, 332. 28. 27. Schussunterlagen aktualisieren. Frage 3, 8, Bug links. Rohr 4 bewässern. Rohr 3 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässern. Okay, so there's a pistol 3, pistol 2 fat, pistol 2 LUT. I guess we could use the magnetic pistol. 95 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Korvette 130 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. That's a LST. Probably bringing tanks to the Russia or something. Kurs setzen. Bestätige. Okay.
I don't think this is a Dido class. Aktualisieren. Gegnerfahrt. 7 Knoten. It's a Kirov class. Well, hello. Hello. Hey. Okay, so it's escorting convoy to the Russia. Aktualisieren. Entfernung. Ziel 2, 6, 6, 9 Meter. Russian convoy. Three. Angle of the bow is pretty okay. Lage 3, 3, links. Draw this 5 meters. Okay. Focus on the supply vessels instead. Yeah, what? Yeah, I want to shoot Kirov. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 4 bewässern. Rohr 3 bewässern. 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. 190. Rohr 3 bewässern. That should hit. LUD. Well, the T5 homing torpedo is probably going to find the closest ship. So I don't have lots of ideas of or hope of it actually going after the Kirov. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen stopp. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Okay. Auf Blaulicht. Pretty great listening ability, or the sea is very quiet at this point. U-Boot, 100 Grad. Aktualisieren. Entfernung. 1, 9, 0, 7 Meter. Gegnerlage 3, 9, Bug I links. need to keep the red lights on. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 4, 5, links. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 7, 6, 8. It's basically leading the convoy, so we can turn, make some reloads and shoot the biggest booties. U-Boot, 80 Grad. Ah, okay. That's coming.
Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 5, 1, links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 6, 3, Zerstörer. 4 Meter. 105 Grad. Aktualisieren. Entfernung 1, 5, 8, 0 Meter. Gegnerlage 5, 4, links. Aktualisieren. Calculated wrong. Gegnerlage 4, links. Von Hestig geortet. Kommandant, wir wurden entdeckt. We are not basically detected. Lasst uns ruhig bleiben. Okay. Aktualisieren. Winkel 5, 4, links. Aktualisieren. Entfernung 1, 4, 4, 7 Meter. Schusslagen aktualisieren. Winkel 6, 2, Bug links. Aktualisieren. Gegnerlage 7, 2, Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Lage 7, 9, Bug links. I think we need to shoot now. Wir wurden von Hestig geortet. Los. That's a homing torpedo. Ich Ihre Befehle. Zu Befehl, Herr Kommandant. Okay. It's actually going after Kiro. But now we need like do the defensive shot. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 6, 5, 6 Meter. Winkel 0, rechts. Geschwindigkeit 1, 5. Knoten. Bewässern. Can we shoot without Rohr 5 bewässert. It might hit to the LSD. Don't know. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Auf maximal sichere Tiefe gehen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. Blaulicht schalten. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Alle Maschinen AK voraus. I guess they'll hear the launch or something. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Also, sehr nah. 20 Sekunden.
least 3 hits. And T5 is going, and we are avoiding the 10 Sekunden bis... avoiding the spread of the propeller. Always says that minimal damage, but now we are in a defense. Jawohl, ich kümmere mich darum. 60 Meter. Tauchen auf. 20 Meter. Kurs setzen. Bestätige. Aktuelle Tiefe 75 Meter. Good thing they didn't have a hedgehog. Yeah, Kirov doesn't look healthy. Took like a four torpedoes. Now we can probably focus on other ships. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. 60 Meter. 40 Meter. Korvette. 330 Knot. Rohr 1 geladen. Wasserbomben. In Betrieb. Entfernung. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, sind auf Seerohr tief. Gut für Rundblick eingesteuert. Okay, that's a LSD. It looks like a hunt class chasing you down. Yeah, I didn't get like a good look on the ship from the front. Probably going like a 6 knots. AOB. Usually guessing like a 90 Aktualisieren. degrees. Winkel 8, 9, links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 6, 5, 1 Meter. Lage 8, 6, Bug links. Gegnerfahrt 6, Knoten bewässern. LSDs are so low that 650 is a good guess. Let's not shoot that. Draw distance, okay, almost 5 meters still. Rohr 1 bewässert. Aktualisieren. Winkel 4, links. Took 885 minus 75. There's another LSD behind you. Yeah, I noticed, but the hunt destroyer is that side. So, and if I use the homing torpedo, it's going after hunt. Aktualisieren. Gegnerlage 7, no. Bug links. There might be like some errors here now, but let's shoot when ready. Los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Oh, Sekunden. that's a tanker. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Pretty okay for the snapshot. I think it's speeding up, so 6 knots was a bit less. Serious damage. Ja. Ja, Herr Kaloin. Ich kümmere mich darum. Kurs setzen. There's Jawohl, ich kümmere mich darum. more of these destroyers coming. Can we
shoot the defensive. Wave soaring might get the hit from the some distance away. Okay, he hasn't like spotted us, the hunt I mean. But might notice us soon. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 1,5 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung that's zum not Ziel warmed. 6, Oh, no. 3 Meter. Lage 6, 0, Bug rechts. Are you sure what you want to launch the torpedo without? Yes! Next thing is T5. Okay, it's going to home towards the anti-enemy base. Yeah, they like to do these torpedoes like to do these sharp turns. And one LST was here. Kirov doesn't look too happy. Natürlich, Herr Kaloin. Verstanden, Kommandant. Schneller, schneller. I think this is the tanker. Kirov is not doing well. Although, yeah, I think the Russian damage control wasn't like a best, and Japanese didn't have like a proper damage control either. Okay, so we are going to shoot from the oblique angle, which is not the greatest thing. So it's a wave. Two, 3. Okay. Rohr 1 geladen. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage I'm guessing 1, 7 2, knots. 7, Bug links. Aktualisieren. Entfernung 1. I think we have yep, we have only like one shot here. Okay. T5. Hunt class is going down. Yep. Not looking good. Bitman is also like leaking pretty badly. Still moving though.
Natürlich, I Herr might Kaloi. want to like shoot stopping shot to the wave soaring. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Auf Rotlicht wechseln. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Also, like I should put my officers in a command position because they make everything work much smoother. Tor 1 bewässern. Sie gehen unter. Gute Arbeit, Männer. Tor 1 bewässert. Schussunterlagen aktualisieren. I'm pretty Lage bad in 1, these shots, 4, Bug links. especially if we don't have a good estimation of the speed. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 9, 6, 9 Meter. Winkel 1, 4, 6, Bug links. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller. Then again, it might go slow, so... Started my turn too late, so... That's why I was like in a worse fighting positions. It's close, but it's like a chasing shot. 10 knots. Aktualisieren. Okay, they are hauling ass. 1, 0, Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 1, 5, 0, Bug links. So definitely need like a T5 to... Tor 4 bewässern. Okay, so we are going to continue use the T5 to stop Ich the kümmere mich darum. tanker. Wie lauten Befehle, Herr Kaloi? Tor 4 bewässert. Aktualisieren. Lage The 1, wave 5, and 0, throat is Bug pretty links. deep, so let's adjust accordingly. Los! Unless that's going to take the nearest warship or something. But there isn't like a terribly good sound sources in that direction, so tanker it is, I guess. Okay, Kirov is doing very badly. Could even capsize. Well, I don't think this game has a capsizing, but... Kirov is a sad ship. One torpedo here would be like very sad. Sad thing indeed. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tor 2 geladen. Schneller, schneller. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kaloi.
Okay, more weapons. Zu Befehl, Herr Kommandant. Kurs setzen. Kurs setzen. 95 degrees. Kurs setzen. Kurs setzen. I think it's slowing down a bit. AOB is currently 200. Okay, about Aktualisieren. Lage. Distance. 1, 3, 2, Bug links. Aktualisieren. pretty close. Entfernung zum Ziel 7, 8, 1 Meter. I'm Schussunterlagen still doing 10 aktualisieren. knots. Geschwindigkeit 1, 0. Do we want to use the diesel engine? In beträchtlicher Entfernung. Kirov is having its own problems, so it's not going to help. Let's use the diesels and drive in the same line with the tanker and finish it off. Zerstören 200 Grad. Kurs setzen. Rohr 4 geladen. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Okay. Zeit, unseren Mut zu testen. All right. Aktualisieren. Lage 8, 5, Bug links. Shooting from the behind would have been like a Aktualisieren. wasted shot. Entfernung zum Ziel 3, 8, 4 Meter. Rohr 1, bewässern. Rohr 1 bewässert. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 7, 6, Bug links. Zerstörer 190 Grad. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 8, 9, Bug links. Zielposition erreicht. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Let's see what happens. Okay, it is going up. Serious damage, I would say so. I would say so.
Okay, this is still going. Despite all the damage. So we could actually finish it off. And Kirov doesn't look good. Charles. He seems to need some help. Aktualisieren. Gegnerfahrt 6 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 9 4 rechts. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 4 2 8 Meter. Kurs setzen. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. I think we have a time to that. I'd say that's certainly terminal. Yeah, it's a very much like terminal patient. Die Besatzung evakuiert das Schiff. One ship and tonnage is complete. Mission complete. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 9 Knoten. Lage 1 0 6. Okay. Yep. It's burning hot. Burning hot. 530 meters. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 5 1 3 Meter. Gegnerlage 1 1 0. Rechts. Okay. They are hauling ass as well. Schneller. Okay. Ja, Herr Kaloi. Let's use the diesel engines with these as well. Setzen. Angle is very bad. Kirov is evacuating. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Kein Wasser, keine Panik. Das schon. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Verstanden, Herr Kommandant. About 90 degrees. AOB is about 90. Aktualisieren. Lage 9 0 Bug rechts. Aktualisieren. Lage 8 6 rechts. We need to go past the Kirov first. U-Boot. 185 Grad. Korvette. Sie gehen 205 unter. Grad. Aktualisieren. Lage 6 0 Bug rechts. Yeah, pulling a bit too much forward. Halbe Fahrt voraus. Zielposition erreicht.
Okay, that didn't go go as planned. Ich erwarte Ihre Befehle. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 7, 9, 8 Meter. Gegnerlage 4, 3, Bug rechts. Beträchtliche Entfernung. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Dropping bombs to the wrong places. 195 Grad. Or they are actually bombing another submarine, so Beträchtlicher Entfernung. Zerstörer 190 Grad. another tanker. Zerstörer, Where's the tanker? 180 Grad. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Maybe it's south. In beträchtlicher Entfernung. Aktualisieren. Gegnerlage Distance 5 to Bug rechts. 5 to 8. And AOB is 80, 81. Oh, that's good. Aktualisieren. Gegnerlage 8, 1, Bug rechts. Entfernung 5, 2, 8 Meter. Okay, we are ready to fire. Behind the LSD over there. Huh. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 8, 5, rechts. Schneller, schneller. Aktualisieren. Lage 8, 7, Bug rechts. In beträchtlicher Entfernung. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Aktualisieren. Lage 8, 3, Bug rechts. Los. 40 Sekunden bis Torpedo einschlägt. Okay. Let's see what happens here. 30 Sekunden. Beträchtlicher Entfernung. 20 Sekunden. I was taking a bit of lead, so we could hit like a different compartment. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschlag. Oh. I guess that's going to settle the deal. Okay, so Wasserbomben. Beträchtlicher Entfernung. Diamond Islands. Besatzung evakuiert. Looks like a tanker to me. Yep. Wir haben unsere Position erreicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, they already left the ship, lifeboat. Rohr 1 geladen. Come on, look.
Diamond Islands is a tanker. Look at D2. 1, 2, 3. 3 masts. This middle mast is giving us nice aim point. C3 is coming pretty close as well. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 7 Knoten. Aktualisieren. Entfernung 1,707 Meter. Lage 6,0 rechts. Bewässern. Los! Okay, snapshot. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Magnetic pistol, because why not? Independence Day once again. Yeah, that explosion actually makes damage, so if you are on the surface when the tanker goes boom, it's like bad day for you. Oh, there's more of them. Chantilly, Ben F. Dixon. That's okay. So this is more like a chasing mission now, but Kurs auf diese Koordinaten setzen. okay. LSD is getting away. Looks like a T2, probably going same speed. We are coming from this side, a bit farther away. But it's a big target. Entfernung zum Ziel 3,050 Meter.
Aktualisieren. knots, okay. Geschwindigkeit 8. Knoten. Lage 8. 4. Bug links. 0.6 kilometers. Aktualisieren. Okay, that's Entfernung better. zum Ziel 2, 7, 6, 7 Meter. Gegnerlage 8, 4, Bug links. Rohr 1 bewässert. Let's use the magnetic pistol again. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 8, 4, Bug links. Two, 8, 4. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 7, 6, Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 7, 6, links. So if we get closer, which way my aim is going to like wander? Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 7, 6, links. Let's try this out. Die Besatzung evakuiert das Schiff. How much do we have of weapons? Okay, pretty empty here. Verstanden, Kommandant. U-Boot 140 Grad. Korvette 145 Grad. Zerstörer 130 Grad. Boot 2 gelandet. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay, this became a tanker hunt. This is great. Okay, it's down. What else do we have here? Okay, that's the LSD. That's another LSD. Yep. Korvette 145 Grad. They have a good displacement. There's three. That's still in the surface. Oh, lots of LSDs today.
we are running out of the Sie gehen unter. Wir haben ihn. weapons soon. We could take that as our next prey. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 5 geladen. Wie lautet Ihrer Befehl, Herr? Okay, number 5 is loaded. Zerstörer. 125 Grad. Not too many weapons anymore, so. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 3, 2, Bug links. I guess that it's going something like at 9 knots. But let's see. Then again, this can be a bit tough. Apparently, you can sink like a tanker with a good shot to the gasoline tank or something. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Schussunterlagen Yes, 7 aktualisieren. Gegnerfahrt 7 Knoten. Rohr 2 bewässern. 4.9. Rohr 2 bewässert. Alle Maschinen stopp. Zerstörer. 95 Grad. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 3, 6, Bug links. Closer. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Yeah, it's closing up, so this is going to like change a lot. So I was thinking of letting it go here before I shoot. That's pretty plausible. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 5, 6, Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 5, 6, links. Entfernung 8, 4, 2 Meter. Los! Aktualisieren. Lage 6, 2, Bug links. Let's see what happens. I try to like blow the torpedo under the keel, but we'll see. 30 Sekunden. But these are magnetic torpedoes, so that should detonate. 20 Sekunden. Game is pretty strict about correct to death. Okay, that was going faster than anticipated.
apparently hit to the one section might not be enough with these. Kurs setzen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Die Motoren besetzen. Schneller, schneller. Herr Kalle. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, are we all empty? I think we are all empty. Zu Befehl, Herr Kommandant. 2 torpedoes left. One is Homer. Kurs. Diese Koordinaten setzen. Once again, it's a little like dipping a bit back, because now this game has like this. They have a sections in a ships and they can feel independently with the water. Take that again. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 108 links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 5, 7, 6 Meter. Okay, Aktualisieren. 8 knots. Gegnerfahrt 8 Knoten. Lage 103 links. Tor 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Okay, definitely we are definitely closing based on the angle changing. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 6, 8, Bug links. Was? In beträchtlicher Entfernung. That still doesn't feel right. Okay. Aktualisieren. Lage 9, 0 links. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. And we have, after this, we have just one torpedo. Although now we actually use those torpedoes much better than before. Like, no misses and no shooting from the bad angle and all sorts of jazz. T5 is still not like a good enough for the stopping these merchant ships. Didn't do anything for the tanker. Or almost anything. Now it's cold. It's actually a decent hit. And it's already like starting to tilt a bit.
last one is a homing torpedo, so Große Fahrt voraus. Korvette, 190 Grad. come on, it's still going. How sturdy these LSTs are. 2 hits in the bottom. Huh. Okay, it's still taking water though. Again, doing Voraus. Herr Kaloin, unsere Position erreicht. do we want to use our last torpedo? Aktualisieren. Gegnerlage 6, 9, Bug links. Bewässern. Rohr 5 bewässert. Aktualisieren. Lage 7, 0, links. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 7, 1, Bug links. And it's going to home towards the aft, so I guess it will damage the hull structure. Aktualisieren. Gegnerlage 7, 2, links. And when we shoot, we need to like disengage the engines because I don't want to torpedo coming back at me. Los. Alle Maschinen stopp. That's a lot of points. By the way, we sunk Kirov. It's like what? Die Besatzung evakuiert das Schiff. Okay. Halbe Fahrt voraus. Yeah, too long the transmission. Kurs auf diese Koordinaten setzen. U-Boot, 170 Grad.
submarine is somewhere here, okay. Well, I think it's for own war there. Kurs auf diese Koordinaten setzen. I'm just checking that we don't ram to this accidentally. We have a cannon still, but so have these. So it's a danger. Dangerous proposition. This doesn't have a like crew to man the cannons though, or A guns. Might take some time to sink. Kurs setzen. Alle Maschinen starten. Well, let's use the cannon. Korvette, 160 Grad. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Herr Kaloy, Our EXO likes to shoot guns, so hope they don't have like radar control fire, radar fire control. Auf Dieselmotoren wechseln. Not that one. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Deckgeschütz besetzen. Handelsschiff, 165. Halbe Fahrt voraus. Telegram gesendet. Kommandant, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Das war nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Okay. Yep. verletzt. Sanitäter! Okay, we got wounded. Dive. Auf Seerohrtiefe. Schneller, schneller. Kurs setzen. Okay, now we got wounded. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Bad place to like go to the surface. Auf maximale Tiefe gehen. Oh, okay. We are not going down so fast. Hole in a hull. Two wounded. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kaloy. Wasn't so great idea. Rundblick eingesteuert. Okay, apparently we are diving. Motoren wechseln. Herr Kapitän, Lenzpumpe einschalten. Pump on. Then Alles klar. Ich werde mich darum kümmern. you can bring the water to the
control room. Herr Kaloi. Ja, Herr Kaloi, ich kümmere mich darum. That's a good flow rate, by the way. Höhenbruch im Bugtorpedoraum repariert. Okay. Herr Kapitän? To the program if she won't be able to work and some require time on land to fully heal. I think he's going to survive from the war. Herr Kaloi, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Something positive. Damage control. Ja. Navigation besetzen. Funktelegramm gesendet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Yes. Dive here and play dead. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Too bad that's coming pretty close. Kurs setzen. U-Boot 160 Grad. How deep is here? U-Boot 155 Grad. Wouldn't want to like dive to the 200 meters right after patching a hole in a submarine. 155 Grad. Aktuelle Tiefe 35 But it's still coming after us, so Korvette 155 Grad. Jawohl, ich kümmere mich drum. Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. 45 Meter. Tauchen auf. 165. to mask our sound and then we are going to sneak away. 65 Meter. Ich erwarte Ihre Befehle. Raum besetzen. Aktuelle Tiefe 100 Meter. 165 Meter. Medium and closing in. Low. Kurs setzen. Bestätige. Meter. Closing in, but probably not after us. Yeah, it was in the baffles. Noisemaker, noise. Hydrophone contact.
Feldschiff. 90 Grad. Kapitän. Vom Raum besetzen. Telegram gesendet. And now we can leave the place. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zerstörer. 85 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oliver Walcott sunk. So LST went down as well. Telegram gesendet. Schneller, schneller. Wasserbomben. In Betrieb. Some distance away. Auf Rotlicht wechseln. Korvette. 135 Grad. Wasserbomben. Slightly slow response with the Korvette. 160 Grad. escorts, but U-Boot. 190 Grad. that's how it is. They were like attacking other submarines, so Herr Kaloi, wir befinden uns in flachen Gewässern. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. very destructive patrol. I mean, very. JV convoy attacked. A crazy amount of tons. That was a lot. Kirov class cruiser. There's no way to wait here. We just destroyed them. That's a small one. These tankers are very heavy. And they were like another submarine working, so 152 tons. 1,000 tons was like divided by between us. That's a huge amount of loss. Anyway, hey, thanks for watching. I'm going to show what's my idea for this week. It's a vacation week, so I have a bit more time to play. So Road to Vostok and my winter car tomorrow, and continuing the other games. Star Trek Voyager, which started. I'm going to continue it on the next Saturday, so that's basically the idea. I'm playing the DOS games now, Starfight and what else? Starfight tomorrow and Road to Vostok and my winter car on the Wednesday. I'll reiterate. But anyway, hey, thanks for watching, and since you are so many watching me on YouTube, I might want to ask you to push the like button and also leave a message and maybe even subscribe. That helps a lot. Anyway, I'm Peli-Rami.